캠브리지 대학의 연구원들이 사람과 가장 비슷한 방식으로 음식 맛과 염도를 측정하는 로봇을 개발했습니다. 연구원들은 현재 스크램블 에그와 토마토의 염분을 감지하기 위해 로봇 센서를 훈련시키고 있는데요. So the current project is a robotic chef, which has a very simple sense of taste. And we can use this taste, for example, to try to replicate your favorite dish. Or we can try to do is to see the difference between two different recipes and hopefully learn from it. 로봇 팔끝에 있는 작은 탐침은 로봇의 컴퓨터에 의해 포괄적인 맛지도가 만들어질 때까지 반복적으로 샘플링을 합니다. The sensor is based on conductance, so it reacts to things like salinity, but it also reacts to things like humidity and consistency of the food. And even though it's just one channel sensing, when we take a lot of samples to get an image of a food, and then we kind of simulate chewing by mechanically processing the food, we can almost get a video of how the food reacts to chewing. 사람이 씹을 때 내용물이 섞이며 다양한 맛을 서서히 느끼는 것처럼 단계적으로 맛과 염도를 평가하는 방식을 따르고 있는 로봇. 훌륭한 요리를 만드는 데 필요한 과학적 데이터를 제공해 로봇 셰프가 개인 입맛에 맞춰 즐길 수 있는 음식을 내놓게 될 것으로 기대하고 있습니다. 로봇이 맛을 알고 정확한 레시피로 계략해 만들어내는 요리라면 맛이 없기가 힘들 것 같은데요. We actually don't know much about how the taste perception works. Like we enjoy eating, we enjoy tasting, but we really don't know how we actually test and how we can understand it from scientific viewpoint. And what we really want to understand is the use of engineering methods to understand how our tasting mechanism works and how we can reverse engineer, so to speak, how we do the tasting. 엄마의 손맛은 따라갈 수 없겠지만 로봇이 맛을 알고 만든 요리. 저도 한번 맛보고 싶네요. 영국 남부에서 약 10마리의 소들로 GPS 칩이 들어있는 목걸이를 테스트하고 있습니다. 이 목걸이는 소들의 위치를 추적하는 목적이 아니라 소들을 가둬두는 물리적 울타리를 없앨 수 있게 해준다고 하는데요. The cow that's inside that pasture wearing a collar will, when it meets that boundary, hear an audio, and that audio will warn the animal that you are outside your grazing area, you need to return. And the animal learns that if I don't return, I get an electric pulse. So when I compare them to electrical fences that we're all used to, it's talk about animals using their ears to listen for the audio, where is my boundary, instead of using their eyes to see where an electric fence is. 가상 울타리는 적은 비용으로 방목 경험을 줄 수 있다는 장점이 있는데요. 가상 울타리를 설치하면 적은 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다. 또 계절에 따라 방목 장소를 옮길 수도 있고 울타리 설치가 어려운 숲이나 산악지대에서도 방목이 가능합니다. So I've put the animals into this fenced area for now, so they've got a physical boundary to contain them. And then overlaid on that, within the app, I've set the virtual boundary that they are then responding to, or the collars are responding to helping them learn where the boundaries actually are. GPS 칩은 가상 방목장에 소속된 소들을 찾을 수 있고 목걸이에 통합된 심카드 덕분에 모바일 네트워크를 통해 농부에게 관련 정보를 보낼 수 있습니다. Behind me is a wonderful hedge that's just starting to show signs of recovering. So before now it's been very hardly browsed back, but over time with the no fence collars we're starting to see this hedge starting to spill out into the field here, billowing out and having a chance to breathe more easily. And over time this is going to be
much better for biodiversity, much better for nature that's moving back into this area as a result of the regenerative farming. 이 실험은 재생농업 프로젝트의 일부인데요. 3,500에이커의 땅에 생물 다양성을 증가시키기 위한 과정에 있다고 합니다. 덴마크의 한 박물관에서 독특한 콘셉트를 가진 포렌식 아키텍처 목격자라는 전시가 열리고 있습니다. 포렌식 아키텍처는 활동가, 컴퓨터 과학자, 건축가, 기자 등 다방면의 전문가들로 이루어진 리서치 그룹인데요. 이들이 인권, 환경 문제 등을 과학적 수사 기법으로 재구성해 숨겨진 진실이 드러나도록 돕고 있습니다. Architecture is also a way of seeing the world, a way of analyzing it. Think about it, most wars, most conflict happens in cities, amongst buildings and homes. And actually modeling those scenes in 3 dimensions help us understand and help us see things, help us synchronize videos and take witnesses in virtual reality through the scene of the crime. So when the crime is happening in a city, architecture is the way to look at it. 갈겨 쓴 메모, 목격자의 증언, 그리고 비디오 게임 스타일의 3D 렌더링에 이르기까지 특정 사건에 대한 공간 및 건축 분석을 수행하는 방법과 도구들을 전시해 놓았습니다. 또한 가자지구 유적의 균열에서부터 최루가스 구름에 이르기까지 환경 변화를 기록하고 탐구한 내용도 확인할 수 있습니다. 이 전시를 기획한 단체는 전쟁으로 피폐해진 우크라이나에서 최근 발생한 바비아르 홀로코스트 기념지와 마리우폴 극장에 대한 미사일 공격 등 여러 가지 사건들을 해결하기 위해 우크라이나 단체를 지원하고 있다고 합니다. Researching the Ukraine war is not only researching the crime, but helping make people understand that those buildings and those targets that we see again and again and again, those piles of rubble were sometimes or previously important buildings that held very complex relation between, for example, the theater in Mariupol, between Russian language and Ukrainian language, and it kind of shows you a very rich society that existed in this place. 우리를 둘러싼 그 어느 것도 허투루 존재하는 것은 없습니다. 또 그것을 함부로 파괴할 권리도 없다는 사실을 모두가 알았으면 좋겠네요.